Ich muss mich beeilen. Ich habe noch kein Video. Beeilen? Das ist doch die Idee. Schnell das Intro. Das sind einige der schnellsten Dinge auf diesem Planeten. Usain Bolt? Ein Kampfjet? Die Unterlassungsklage von Konami, wenn man eines ihrer beliebtesten Spiele als Fangame neu auflegt? Nope. Ach nein, stimmt ja. Die haben gewartet, bis es beinahe fertig war. Und Gamer, die sich das Ziel gesetzt haben, Spiele auf die unterschiedlichsten Arten so schnell durchzuspielen wie möglich. Und jetzt ist wieder die Zeit, wo eines der größten Streaming-Events der Welt stattfindet. Wenn ihr schon mal gesehen habt, dass Spiele wie Super Metroid oder sowas das am meisten geschaute Spiel auf Twitch ist das die Erklärung. Denn awesome Speedruns, zusammen mit awesome Spielen und einer awesome Community und das alles für einen guten Zweck, ergibt awesome games done quick. Es ist nun bereits seit 2011 eines der absoluten Highlights auf Twitch. Und zusammen mit den Summer Games Done Quick gibt es das 2-mal im Jahr. Insgesamt haben sie in den letzten Jahren bereits über 8 Millionen Dollar für gute Zwecke gesammelt. Und dieses Mal geht das gesammelte Geld wieder an die Prevent Cancer Foundation. Ich zeige euch jetzt hier einige der absoluten Highlights der letzten Jahre. Und wer meint, das wäre langweilig, Leuten dabei zuzusehen, die einfach nur durch Spiele durchsprinten. Es wird immer geschaut, dass die Runs so unterhaltsam wie möglich sind. Oft wird eine Controllerkamera benutzt, um mit dem Spiel gleichzeitig sämtliche Tastendrücke zu zeigen. Aber das ist lange nicht alles. Sie haben sich die unterschiedlichsten Sachen ausgedacht. Die meisten Gamer kennen den Begriff Blind Let's Play, aber wer kennt Blind Speedruns? So I'm kind of using that to my advantage. It should be here. There it is. Alright, now in this area I can hear the boulder very clearly where it's at. Ja, hier spielt jemand sämtliche Ocarina of Time Kinder-Dungeons mit verbundenen Augen. It went by right there. Oh, that was kind of close. Okay. Ich finde es jedes Mal aufs Neue unglaublich, wenn Leute mit verbundenen Augen Spiele schneller durchspielen, als ich sie überhaupt durchspielen könnte. Oder das Jahr, wo jemand mit verbundenen Augen Castlevania Symphony of the Night durchgespielt hat. Yeah, like as Boyce was saying, he'll do things in a very specific way based on what you do. So if you hold your shield up, he's gonna throw a dagger at you, and like if you jump at him, he's gonna jump at you. But there's a lot of pattern-based stuff he'll do based on what you do. And so he's just ditching the Gladius there. Und auch wenn sie sich nicht die Augen verbinden, gibt es genug andere Handicaps, die sich die Spieler selber auflegen, um das Publikum zu unterhalten und um Spenden zu sammeln. I'm not touching run here. It's probably a good idea. I'm gonna turn the camera. Okay, we're good. Dark Souls ist zu einfach? Okay, wie wäre es, wenn sich zwei Spieler einen Controller teilen? Not terribly popular with speedrunners, but sometimes you have to. Even that guy was surprised we made it. Something. Yeah, we go Bo and then Flynn's on the next one. Yep. All right. So every Souls runner actually runs the game a little differently, especially with Dark Souls 2. Everybody's got their own method of doing things.
putting items on in different places, and even how they fight bosses. So the reason why we're talking to each other and saying things is to help us both remember, because our instincts might not be the same. These at once, which preferably won't be what happens. Okay. So number 2 is on the ground. Let's back up a little bit off that. Yeah. So yeah, fighting them separately, which is exactly what you really want. Of course, this one's going to make it hard. Not quite. Nice. Oder noch was Besseres. Wenn man mal niemanden hat für Koop-Spiele, warum nicht einfach mit 2 Controllern gleichzeitig spielen? And I mean, those are just a couple of them. There's also, useless shovels that are just used for digging so you can collect fruit and lives and such. Along with bells, which you'll be seeing later. A whole ton of different options, some of which are useful in a speedrun, some which are not. 3 different bones which don't bounce, and the blue bounce off of walls, and the blue skeleton throws 2 bones which do bounce off walls and take a considerably longer amount. Und in diesem Rand vom Buchbuch kommt man nicht mal auf die Idee, dass ein Spieler beide Controller benutzt, wenn man es nicht sehen würde. This kind of run, the blue ones can be a little bit hard to dodge, so he's going to focus on taking those out first. And Goofy can project. Man hat einen gebrochenen Arm oder kann einfach nicht die Snacks weglegen. Warum nicht solche Spiele wie Mario 64 mit nur einer Hand in 22 Minuten durchspielen? Alright. So the backup, if you miss cannonless, is to just go for the side flip star, which sometimes is harder. But alright. Okay, I'd like you guys to see cannonless. Aber auch die Speedruns ohne solche Handicaps sind jede Sekunde wert. But thankfully, 30 minutes is a Run so far and looking forward to the rest of the marathon. Well, of course it's amazing. Look at it. Zum Beispiel als bei Battleblock Theater der Sprecher aus dem Spiel per Skype zugeschaltet wurde. Hey, when people donate, do an overly exaggerated narrator voice. That's your responsibility now. You have to do that. I'll do my best, sir. Thank you, Condor154, for the $270 donation. Love to Mecha PJ from the Condor crew. Thank you. Sorry. Thank you, Condor154, for the $270 donation. Love to Mecha PJ. $270, man. Soul, man. Put effort into it. All right, soul. Love to Mecha PJ from the Condor crew. Putting this for Spooty Biscuits' crazy Necrodancer Kotal Run incentive. Condor hype. Thank you so very much to Bon for the $50 donation. First time viewing AGDQ, and I am having a blast. I lost my grandmother to breast cancer a year and a half ago. So I'm happy to contribute to killing cancer and killing the animals. Stamper, I think we're going to have to renegotiate your deal. Well, you know what? He picked that one just to rub it in, all right? Hey. You know what you did. Stamper ist einfach ein Naturtalent. I can't stop laughing. We've made some bad choices in our time, but I think we've won up ourselves, gentlemen. Yeah. I think it's time to retire Team Poor Life Choices.
Es gibt auch jedes Jahr einen Tool-Assisted Speedrun-Blog. We'll answer a few. Yeah. Okay. All right. Unfortunately, the talking head goes on for a little longer than should be necessary. Bei diesem TAS geht es darum, dass man durch Programme bei jedem Frame perfekt die genau richtige Taste drücken kann, um nicht nur die zufälligen Sachen im Spiel zu beeinflussen, sondern um das Spiel perfekt zu spielen. Oder um das Publikum zum Staunen zu bringen. Hey, it's the right answer. That really was the right answer. Thank AIS523 for that one. Hello. Hello. I have a donation here from TaskBot. It's $325 and it says, from TaskBot, here's my money. Hi. Man kann noch viel bessere Sachen damit machen. Die meisten Sachen verstehe ich selber nicht. Identifier and a quantity of items. So what we're doing here is we're going to a given item identifier and we're throwing away a given quantity to change that to whatever value we want it to be. Unfortunately, that means we can only ever change every other byte because one byte is the identifier and one byte is the quantity. You select start. Those map to each of a bit and a byte. And that means we can press buttons and do something interesting. Let's see what that interesting thing is. I hope not. Oh, I assure you it is. In einem Jahr haben sie mit Pokémon über einen Super Game Boy auf dem Fernseher den Twitch-Chat gezeigt. Twitch-Chat, say hi to the couch. Wait. The game also. So you're watching the values of memory addresses that a real-time player wouldn't be able to see. At this point, it's less of a game and more of a program. Right. For this particular run, yeah. So wie die unterschiedlichsten Sachen in Mario geändert. The OAM, I believe that's the best way to phrase it. So most everything you see is just positioning things correctly. He's basically reprogramming the game, setting up the memory in a certain way right now, and then he does a glitch at that part, which activates the memory he set up, and then he starts feeding in program code. Right here, he activates the glitch, and now he's feeding in program code and reprogramming the game. And hopefully it will work. Whoa. What? I don't know. I've never seen that before. It's a little glitchy. Whoa. I have never seen that before. The controller right there if you want to plug it in. For those of you, it just means that we just had a TASBot. Der TAS-Blog zeigt, was technisch mit den Spielen möglich ist. And this is a fully functional Super Mario Bros. 1 that we reprogrammed into Super Mario World. The P-switch is really the key factor here. What he just did right here, he stunned one of those flying item boxes, which basically means that he made it act like a Koopa shell. And then he... Und andere Spiele zeigen, was menschlich möglich ist. Hier haben wir Tetris Grandmaster Edition. Wer sich jetzt denkt, das ist viel zu schnell, um irgendwas machen zu können. Das ist noch der einfache Teil vom Spiel. Und es wird nicht nur immer schneller, die Blöcke verändern sich auch mit der Zeit.
Und am Ende ist etwas komplett Unglaubliches zu sehen. Wenn ihr euch nur ein einziges Video von denen anguckt, dann solltet ihr euch Tetris anschauen. Oder Stepmania. Es ist ein DDR-Klon, den man mit der Tastatur spielt. So please spam the lyrics in chat as they come up. Thank you. Ich glaube, da muss ich nichts zu sagen. Ich lasse es einfach ein wenig laufen. The song is very rhythmical, so you can probably hear from the key taps. Generator all night long. So you guys are wondering where are the notes and where are they going to come from? Well, there you go. There they are. So he's reading two different scroll directions at the same exact time, while the notes are also spinning. And also you can't see where where you need to hit the notes because the receptors are gone as well. Yeah, he's got to kind of take a gander at where they are. You can kind of see from where he's hitting it, but... Nachdem ihr eure Kinnlade jetzt vom Boden wieder aufgehoben habt, kann es mit Rennen weitergehen. And just like that, we're underway here at AGDQ. 2 oder mehr Speedrunner, die gleichzeitig das Spiel spielen und schauen, wer am schnellsten das Ziel erreicht. Eines der bisher besten Rennen war das Rennen von speziellen neuen Mario Maker Leveln. Once one player is dead, they will pass the controller to another player on their team, and that player will take over. All 4 players on the team are allowed to communicate and share information. Please do that so that we can finish the stages before the event is over. That would be fantastic. All right, Wo Teams von Speedrunnern gegeneinander angetreten sind und immer wenn einer gestorben ist, ist der nächste aus dem Team an der Reihe gewesen. Taking a ride. Ich kann nur allen, die sich irgendwie für Videogames oder für einen guten Zweck interessieren, wirklich nahelegen, mal reinzuschauen. Es lohnt sich. This is really one shell of a ride. Die ganzen Runs gibt es auch auf YouTube, aber live ist es doch etwas komplett anderes. Auf Twitch, jetzt seit dem 8. bis zum 15. Januar und das 24 Stunden am We Tag. have pinball here at Summer Games Done Quick. I hope you guys have had a chance to play. Wenn man die kleinen Pausen abzieht, die sie für das Aufbauen der Spiele brauchen. So this level is all about the recently added bumpers. Den Zeitplan, wann welches Spiel läuft, packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ich garantiere, dass für jeden etwas dabei ist. Sie haben sogar schon mal ein Mega Man Fangame gezeigt. Und hey Konami, Capcom zeigt, wie man mit Fans umgeht, die die alten Spiele And lieben. this game was actually recognized by Capcom, I believe, and they flew the developer out actually to the Capcom studios and gave him a tour. It's because he makes a lot of really good tile sets, and Capcom actually used one of his tile sets for Mega Man 10. And when they realized that, they were like, "Oh damn! Well, we just stole his IP." Yeah, we should probably credit this guy. Yeah, and this is one of the reasons why Jetman is known as RNG Man. Sometimes he can just fly off screen and waste a lot of time. Mega Man Fangames. Ich frage mich, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, ich habe euch etwas gezeigt, womit ihr viel Spaß haben werdet. Und hier habt ihr direkt den Knopf, um zur YouTube-Seite von Games Done Quick zu gehen. Was ist euer liebster Speedrun? Schreibt es doch in die Kommentare.